a job so that after I complete teaching, that time I have done my BA, cleared CTET and presently pursuing my post-graduation in economics and future. Everyone, I am Anushruti Dhanuka, a student of दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। जिन उद्देश्यों को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उनमें संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित अलग अलग माध्यमों के द्वारा शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करना, व्यापक संख्या में नागरिकों को उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, सामान्य रूप से समाज में शैक्षिक कल्याण को बढ़ावा देना और देश के शैक्षिक प्रतिरूप में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन देना रहा है। Welcome to the 37th convocation of the Indira Gandhi National Open University. On this occasion, Shri Jagdeep Dhankar, Honorable Vice President of India, will deliver the convocation address. In this convocation, more than 3 lakh learners will receive degrees, diplomas and certificates. We would also celebrate the academic achievement of IGNOU learners through the award of gold medals and special prizes such as Professor G. Ram Reddy Memorial Gold Medal, Dr. APJ Abdul Kalam Award, Mother Teresa Memorial Award, His Holiness Dalai Lama Cash Award, Ahimsa Trust Award, Semka Cash Award, Purnendu Tripathi Smriti Puraskar, Dr. D.K. Chaudhary Memorial Award, and Professor Ishrat Hussain Farooqi and Mrs. Atiya Farooqi Memorial Award. Congratulations to our young graduates who are successfully completing their degrees in 37th convocation. My sincere best wishes to all the gold medalists also. Good news to all of you. Now you will get your degrees in one click, and these degrees you can have it from National DigiLocker. The process is very simple, and all these degrees, they will immediately be put in that locker by one click of the institution, and each one of you can access to those lockers and you can have your degrees within seconds. At the same time, all the degrees are preserved and the same can be used by different employers, and those employers, they may look at your degrees and that may help in building up your employment prospects in a much better way. IGNOU, through its 21 schools, is offering 307 academic, professional and technical programs
leading to certificate, diploma, bachelor's degree, postgraduate degree, and doctoral research for the learners to choose from based on their interest. Today, it serves the educational aspirations of learners all over the globe through a network of 69 regional centers, 2,000 learner support centers, and more than 43,000 academic counselors. Recently, the Honorable Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan, has inaugurated the newly constructed regional center buildings in Port Blair, Agartala, Jammu, Mangaluru, Pune and Noida, and also laid the foundation stone of regional center Vijayawada. The minister has also inaugurated the upgraded facility of IGNOU's Electronic Media Production Center. IGNOU has transcended the national boundaries with the footprints in as many as 57 countries. The cumulative enrollment of international students till July 2023 session is approximately 90,000. There are 25 overseas study centers located in 15 countries. IGNOU's enrollment is increasing year by year, and in the last admission cycle, it reached to more than 13 lakh learners. As far as fresh admission is concerned, about 51% learners are women, 47% of the learners are from the disadvantaged categories like SC, ST, OBC, and 51% of the learners are from rural areas. A clear testimony to the university's success in democratizing higher education and bringing about social equity. For the benefit of the visually challenged, the university has converted its admission prospectus in braille. In response to the changing times, IGNOU has ventured into online education. As many as 45 online academic programs are currently on offer, receiving enthusiastic response from learners across the world. Internationally, the university's technology-enabled learning initiatives have earned credibility, as seen in the enrollment of students from 22 African countries and Afghanistan under the E-Vidya Bharati project of the Ministry of External Affairs, Government of India. Academic counseling for undergraduate programs has been an immensely successful experiment. More than 6,000 counseling sessions in regional languages have been conducted on the Swayam Prabha channels and are also available in social media platforms of IGNOU. Apart from extensively using the satellite-based technologies, the university has been using the social media platforms for connecting with its past, present and potential learners, and for giving them real-time updates on various activities and developments. This initiative has been received well, with more than 7 lakh learners following the social media handles of the university. Following the policy directions of the National Education Policy 2020, the university has restructured its academic programs to make them multidisciplinary and skill-based. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलन का पुनीत कार्य संपन्न करें। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवस्य द्यौरेव भूम्ना पृथिवीव वरिण्या तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नादमन्ना द्यायादधे ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की अनुमति से
मैं दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूँ। On this occasion of 37th convocation, I once again welcome you all for your participation and august presence. I also compliment to more than 3 lakh graduates who will be conferred degrees, diplomas and certificates in this convocation. The progress report of the university is already available to you in the form of VC report in the printed form. I will share a few notable accomplishments of this mega university. This is world's largest university, having a student strength of 35 lakh students and 38 lakh passed out students, a family of 73 lakhs. Passed out alumni, they are also linked with the alumni portal and their number is around 5 lakhs. We have launched 19 four-year degree programs as per the NEP 2020 in January 2024. At present, we are running 307 distance learning programs and 44 online programs. We have also launched 10 MSc programs during the years. We have also launched PG programs in Jyotish, Hindu studies and Vedic studies. We are also planning to launch a PG program in Srimad Bhagavad Gita from July 2024. We are providing counseling to undergraduate students in social sciences subjects in 15 languages, including Manipuri in mother tongue. For the last 3 years, around 6,000 videos they are telecasted live and are now available in YouTube. IGNOU is the national coordinator of Swayam and Swayam Prabha. We are offering 225 Swayam courses with an enrollment of 1.70 lakhs in July 2023. Access in terms of enrollment to 51% females, 47% disadvantaged groups of the society, that is SC, ST and OBC, and 51% in rural areas. Recently, inauguration of 10 regional center buildings located in Trivandrum, Rajkot, Agartala, Aizawl, Jodhpur, Noida, Pune, Bangalore, Jammu and Port Blair took place, reaching to 57 foreign countries with an annual enrollment of around 4,000, including 19 African countries through Ministry of External Affairs, E-Vidya Bharati. Recently, on December 5, 2023, we have signed an MOU with University of Kenya in the presence of Honorable Prime Minister of India. We have recently signed an MOU with Ministry of Law to spread legal awareness in the presence of Honorable Vice President of India on January 24, 2024. Opening of ABC accounts to the tune of 3.6 lakh students, and this is the record. And only 3 days back, we are being honored as the first university who is having the highest number of ABC accounts, that is 33 lakhs, which is highest in the country. University is also significantly contributing in innovations and startup activities. I once again welcome you all, especially to our chief guest, Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, other distinguished invitees and members of IGNOU family who are present physically and virtually. Thank you very much. मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि 21 विद्यापीठों के 1,25,025 स्नातकोत्तर, 1,24,403 स्नातक, 45,858 डिप्लोमा, 13,201 प्रमाण पत्र, 1 एमफिल एवं 117 पीएचडी के सफल विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र प्रदान करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटल डिग्री प्रदान करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करें।
मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को दीक्षांत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। Truly an honor, an unforgettable moment to be part of the 37th convocation of prestigious IGNOU. People will be baffled. Degrees are being awarded to over 300,000 students. 300,000, 3 lakh students. The student population, 3.5 million. Unprecedented at global level. Unique university, the best of its kind in the world. Alumni touching 4 million. Amazing power. They only have to unleash it. Taken together, students and alumni, 7.5 million. If alumni contribute 3 rupees a day, it will be more than 1 crore a day. Imagine their power. I appeal to the alumni, at least do this much and much more. I extend my heartfelt congratulations to the graduating students, their family members, their teachers, and their friends. Your hard work, dedication, and perseverance, these are brought. Very good morning. I am Megha Goenka, an alumni of Indira Gandhi National Open University, Regional Center, Kolkata. IGNOU, the largest people's university which aspires to be the educational empowerment of every citizen beyond borders of age, gender, religion, community. I would like to take a moment to welcome our respected guest of honor, special guest, Innovation Award winners, our media and our dear learners in the 37th convocation of IGNOU, Kolkata Regional Center. Thanks to each of you for taking out time from your busy schedule to be here. I would request our guest of honor, Swami Sarvottamananda ji, to formally inaugurate the Regional Center exhibition. All the dignitaries, guests and officials are requested to proceed toward the exhibition venue. নমস্কার, শুভ দ্বীপ্রহর। আমরা ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমস্ত দর্শক এবং শ্রোতা, আমাদের শিক্ষার্থী, আমাদের অনারেবল গেস্ট যারা রয়েছেন প্রত্যেককেই আমরা স্বাগত জানাই। আজকের এই সুন্দর মুহূর্তে আমরা অত্যন্ত আনন্দ এবং গর্বের সঙ্গে জানাই এটা আমাদের 37তম সমাবর্তন উৎসব, এবং যেখানে আমরা একটু আগেই কলকাতা আমরা অনুষ্ঠান শুরু করলেও ময়দানগড়ি দিল্লি থেকে মূল অনুষ্ঠানটি আমরা চাক্ষুষ করলাম। আমরা অনুভব করলাম যে আমরা জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়, পিপলস ইউনিভার্সিটি, ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে আমরা গর্বের একটা সম্মান আমরা অর্জন করতে চলেছি। আমাদের সমস্ত শিক্ষার্থীরা আজকে সম্মানিত হবেন সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে। আমরা গর্বিত, আমরা আনন্দিত। IGNOU, as it is popularly known today, was established by an act of parliament. The university began by offering 2 academic programs, Diploma in Management and Diploma in Distance Education, with a strength of 4,528 learners. Saraswati Thakur has been
Raja, I think Raja is not here. Raja is here. He has made picture this short film. But আমাদের সদস্যদের এখনো বিশ্বাস ছিল না। These are also available in TV and social media. PhDs and all higher education, professional degrees and normal. No, not this. This is an exhibition show of our time. This and actually this facility will include 175 notes of regional center, state and university, and this facility. We are undertaking major initiatives in making this is the first time that the bulk of my audience is visible to me. I hope they can see me and hear me properly. And it is also the first time. Yes. It is my privilege to present to you The tree of Mahatma learning, Gandhi, which has all the programs that we offer. In fact, in অনেক বেশি আরো program ঢুকে গেছে. We have more than He has 2,000. graciously accepted our invitation to receive the award of Doctor of Letters, Honoris Causa, on the occasion of the 10th convocation of the Indira Gandhi National Sure. Open University. These are all massive. Mr. Vice Chancellor, permit me to present Mahasweta Devi to this 10th convocation of Indira Gandhi National Open University, and let me request you to confer upon her the degree of Doctor of Letters, Honoris Causa. I request our guest of honor and senior regional director to light the lamp. এই সময়ে আমাদের গুরু বন্দনা আমরা পাঠ করব। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানন্তিবিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। প্রজ্বলিত হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের প্রদীপ। আমরা আনন্দের সঙ্গে ৩৭তম সমাবর্তন উৎসবকে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭তম সমাবর্তন শুরু করলাম। How does one introduce a monk and describe his achievements? His very presence exudes serenity, selfless service, sacrifice of self-centered achievement. Value that modern society thirsts for but find in scarcity. We are fortunate to have such human beings with us who have the power to love and lay a path of dedicated service before humanity. Today, we have with us Swamiji to grace this convocation with his blessing and exemplary life. He done his BTech and PhD in computer science and engineering from IIT Kanpur in 1989 and 1995. Dr. Shreesh Shadav, now Swami Sarvottamananda Ji, or popularly known as Shreesh Maharaj, chose to become a monk and teach in the computer science department of the Ramakrishna Mission Vivekananda University at Belur Math. He has decided his entire life towards a social cause, education for the masses. He continues to positively impact the lives of the poorest of the poor. Recently, he helped save the life of a 12-year-old girl who developed a hole in her heart. Shreesh Ji helped raise funds for her operation, though many were doubtful of meeting the goal of raising rupees 3 lakhs. But the child was back home after a successful surgery. Swamiji, we are all very fortunate to have you here with us.
Thank you, everyone. Now we will move ahead to welcome and felicitate our special guests. For that, I would like to call upon Dr. Shantanu Mukherjee, Assistant Regional Director, to facilitate Professor Devi Prasad Mishra. Professor Devi Prasad Mishra is the Director of National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata. He is a professor in the Department of Aerospace Engineering and Design Program at Indian Institute of Technology, Kanpur, and an adjunct professor in the Center for Indian Knowledge System, IIT Guwahati. Currently, he is also working as a Chairman, Board of Governors, Government College of Engineering, Kalahandi. He had held the Indian Oil Golden Jubilee Professional Chair in IIT Kanpur. He has been conferred with several awards and recognitions. He has authored 5 textbooks and edited 9 books in the field of combustion and propulsion. He has published more than 260 research papers in international and national journals and conferences. He has 5 patents to his credit. He has undertaken more than 32 research and consultancy projects from various agencies, research labs, and industries. He has developed 6 online courses under SWAYAM platform. So, we are very pleased to have you here with us. Now, I would like to request Mr. Sandeep Alawat, Assistant Registrar, to felicitate Professor Ina Ray Banerjee in biotechnology from Jadavpur University and her DSc degree in zoology from University of Calcutta in 2017. She began her teaching career at Vivekananda College and published more than 120 research papers in journal of repute. He also has several popular science articles in his credit published in different Indian languages. Dr. Basu has 6 physics courses so far on the NPTEL SWAYAM platform, which was very popular. He joined at National Institute of Open Schooling as academic professor in 2012 and involved in different academic activities in open schooling and open and distance learning. He has been associated with many prestigious institutes in a peaceful and loving environment at the local Brahma Kumari Center in Chandigarh, and slowly what was just playful child curiosity blossomed into deep interest and love for a spirituality-based lifestyle. She also learned Indian classical music and was recipient of National Talent Research Scholarship and Music. The turning point in her life, the upliftment of rural and undeserved communities in West Bengal, having a mission to make higher education affordable and accessible to the masses of the country. He at CCOM had started marine education arm, CCOM Marine Chemistry. She has completed her Masters in Chemistry from Banaras Hindu University with a first class. Her graduation in Chemistry honours with B.Ed was completed from Regional College of Education, Bhubaneswar, now Regional Institute of Education with a first class distinction. She has completed Mr. Jagannath Das Vaishnav Best Innovation Award winners for the year 2023. Mr. Jagannath Das Vaishnav is an entrepreneur student of IGNOU, student representative member at IGNOU IIC 6.0 and founder of his Protech venture Prop1. He was confirmed for his idea Sustainable Real Estate at one platform in Idea Competition 2022 organized by NCID IGNOU New Delhi. Shouvik Halder is the founder and CEO of Hornet, a blockchain and dark web investigation and intelligence platform. He graduated in computer science and engineering from Technomain, Short Lake, then completed his executive diploma in cyber security from Indian Institute of Technology, Kanpur, and is currently pursuing MBA in finance from IGNOU. He worked at various startups as software engineer, previous one being an Israeli cyber security company called Imperva. He has won various awards for startup, few of them being winner of STPI Chunauti 5.0 and Secure Seed Fund. Best Innovation Award of IGNOU from late Governor of Delhi, Shri Vinay Saxena. Best Startup Award at ABP Infocom. Won grant from ISI Kolkata and represented Department of IT of West Bengal at India Mobile Conference 2023, which was inaugurated by Prime Minister Shri Narendra Modi. I would request our team to kindly felicitate Mr. Shouvik Halder. সম্মাননীয় অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হচ্ছে, মাননীয় আধিকারিকেরা বরণ করে নিচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 37তম সমাবর্তনে। I would like to request Senior Regional Director Dr. Sujata Datta Hazarika to kindly present the Regional Director's report. Good morning. Namaskar. Namaste.
Honorable Guest of Honor, Vice Chancellor, Ramakrishna Mission, Vivekananda Educational and Research Institute, Belur, Swami Sarvottamananda Ji, our distinguished invited special guests, Professor Devi Prasad Mishra, Director, National Institute of Technical Teachers Training and Research, Professor Saurav Basu, Department of Physics, Indian Institute of Technology, IIT Guwahati, Professor N.R. Ray Banerjee, Head of the Department of Zoology, University of Calcutta, Dr. Rajendra Kumar Nayak, Regional Director, RC Kolkata, NIOS, Mr. Anish Chakraborty, Chairman, CCOM Skills University, West Bengal, Sister Asmita, Senior Raj Yoga Teacher, Prajapatak Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya, Ms. Sharmishta Datta, Director, Finance and Economic Services, Ministry of Textiles, Government of India. Respected members of IGNOU fraternity who have gathered here from across 13 districts of West Bengal, academicians, coordinators, and counselors from IGNOU study centers, invited guests, friends from media, and my dear IGNOU learners. On behalf of IGNOU and its regional operations of Kolkata Regional Center, my warm greetings to all of you on the occasion of this prestigious event. It is my proud privilege to welcome each one of you to the 37th convocation of Indira Gandhi National Open University. I'm extremely thankful to our guest of honor, Swami Sarvottamananda Ji, for gracing this occasion. His very presence has inspired all of us. I also express my sincere gratitude to all the special guests who have joined us here as an expression of their support and solidarity of IGNOU's cause of service and its tremendous potential to revolutionize and democratize education in India. Today, in this 37th convocation, IGNOU shall award degree, diplomas and certificates to a total of 3,08,605 learners at all India level. In Kolkata region alone, 11,475 learners will receive the degrees, diplomas and certificates. I apologize to all the learners who could not be here present with us to receive their degrees, because there was an allegation that we haven't invited all of you here, but as you can see, due to the enormous number, we are unable to invite all of them, but these certificates will be delivered to you, or you can also come to the regional center to collect the certificates. The ones who are here, in that case, please consider yourself extremely fortunate, because you have been chosen here because of your performance and your merit. Before I take on my official role to reiterate the formal regional director's report of Kolkata Regional Center's status of operation, I felt I should take this opportunity to address this scintillating gathering of IGNOU learners who will receive awards today for a quick recall and a journey of self-realization. As a representative of a university that envisions value-enabled education to be the path of enlightened citizenship for all, I hope you will reflect on your educational experience at IGNOU, not just from the narrow perspective of a survivor's strategy, but from the wider vision of a creator's canvas, a platform where you become the sustainer and the nurturer for a million others who look to you for shelter, guidance, and support. As you gear up to join the global workforce, to join the energetic, dynamic, competent generation of human resource, remember, you have a double role to play. The first, as a dominant influencer for India's future through enlightened nation building, and the second, to be a significant stakeholder in the creation of our common global destiny. The dynamic
leaders of future who can envision our common human destiny and implement actionable insights to nurture and sustain society and humanity. Especially since in this new civilizational era, information technology and biotechnology will severely challenge and disrupt the fundamental values that define our humanity. My dear learners, in a society that will soon be taken over by technology, artificial intelligence, technology augmented consciousness, you have to be prepared to face a challenging reality. All familiar frontiers of knowledge is changing, and along with it all values underlying social institutions that have been familiar to us till now. It is here that the role of education and educational institutions becomes significant. As a proud recipient of IGNOU degree that qualifies you to be educated in knowledge and actionable skills, you have to be conscious that education is one of the most powerful agencies of social change. You hold the baton in your hand to create changes in society that could steer the future of humanity into living a life on this planet that is sustainable, shareable, peaceful, and finally desirable. Unfortunately, no matter how much we consider ourselves as progressed, as a community of human civilization, we are still not aware of how to live a life that is sustainable, that is shareable, that is peaceful. And we need to achieve all that. Whether you are a homemaker, an empowered citizen, innovative creator with refined artistic talents, whether you are a professional, whether you are a scientist or a spiritual thinker or an intellectual educationist, entrepreneur or a business innovator, all kinds of people and categories come to IGNOU for a degree. And that's the reason I thought it should span each and every section of society when I address this gathering. I hope this degree and your association with IGNOU will open up your horizon towards freedom of mind, collective responsibility, towards community, towards nation, and also our planet. And this can happen, as you know, very effectively only if you are effectively oriented towards management of the self. Keeping this in mind, we have organized this convocation with a special emphasis on self-management practices. Because only when we have managed ourselves and our inner being can our external degrees and can our external orientation, our actions make a difference to this world. So this convocation will try to introduce you to certain value-enabled facts which you need to keep in mind and which is very different, almost separate from what you consider to be education. So as a special emphasis on this convocation, we will try to emphasize and orient you towards some of these self-management practices. And God bless you, all of you. This degree will come to, don't think of this degree as a survivor's strategy, but this degree should make you into a creator's canvas where you become the support system and you become the tree around which other smaller people can grow on. Thank you very much. Thank you, ma'am, for giving us such a comprehensive and detailed report of IGNOU's Kolkata Regional Center. Now, I would like to request our guest of honor, Swamiji, for his convocation address. First of all, I am greatly honored to be invited in this convocation by Dr. Hazarika. This is I was very glad to be present here. I would like to congratulate IGNOU because to provide accessible and affordable education to so many students all over the India. IGNOU, as you might know, IGNOU is the biggest university as far as students are concerned. আমি একটা বলি যে ছাত্রদের কি জীবনভর শিক্ষা যে আছে ওটা অর্জন করতে হবে যে শ্রীরামকৃষ্ণ, আমি আশা করি এখানে অনেক বাঙালি থাকবে, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটা জানা আছে, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।
তো এটা আমি ছাত্রদের বলতে চাই কি ওরা জীবনভর শিক্ষা অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়টা যে আছি তোমরা আমি সাধু আছে বলে মনে করবে কি এটা আমার মুখ থেকে শুনে তোমাদের আশ্চর্য হতে পারে, কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ওটা আইআইটি যে ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, তো সেই কারণে আমি বলি ছাত্রদের কি একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে জীবনের। তো প্রথম কথা আছে যাওয়াত বাঁচি তাওয়াত শিখি, और द्वितीय আছে কি আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি রাখতে হয় যা কিছু করি। আর তৃতীয় আছে যে স্বামীজির আমাদের যে শিক্ষার নীতি আছে, স্বামীজির শিক্ষা নীতি আছে। শিক্ষার সবার প্রয়োজন আছে, কেউ বলে পারসুট অফ এক্সিলেন্স, কেউ বলে স্প্রেড অফ নলেজ। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন যেহেতু আমাদের শিক্ষা এই সব সংস্থান চালাই, আমাদেরও একটা শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে, সে শোনা থাকে সবার যে আছে ওটা চরিত্র নির্মাণ, ম্যান মেকিং ক্যারেক্টার বিল্ডিং এডুকেশন। তো এই তিনটা যে আছি আমাদের ছাত্রদের আমি সবসময় বলি কি এটা জীবনের এটা গাইডেন্স আছে কি সবসময় তোমার যে আছে শিক্ষা অর্জন করতে হবে, দ্বিতীয় আছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ রাখতে হবে, আর একটা তৃতীয় যে বিশেষকর ভারতে আজকাল খুবই महत्वपूर्ण হয়ে গেছে এটা চরিত্র নির্মাণটা। I would like to request Dr. Shantanu Mukherjee, Assistant Regional Director, to come upon the dais and with the names of the learners who will be awarded degrees by our Guest of Honor and Senior Regional Director. I'll be calling the names of the toppers of different programs one by one. Please come over the dais. Imroj Nawaz Reza from MAPC. From MSc DFSM, Master of Science. Next will be on the dais is Amit Mojumdar, Omiron Mondol. Thank you everyone, and congratulations to our learners who have received their degrees from our Guest of Honor and Senior Regional Director. আমার নাম স্বামী সর্বোত্তমানন্দ, Vice Chancellor RKM Very, and when I came here I liked it very much because IGNOU is one of the premier institutions in India, and it's a university with most number of students and doing a lot for the students of India. I feel very nice, খুব ভালো লাগছে। স্টুডেন্ট জন্য আমি এখানে কনভোকেশন অ্যাড্রেসে যা বললাম সেটাই আমি বলবো কি জীবনের জন্য পুরো জীবনেই শিক্ষা অর্জন করতে হবে এক, দ্বিতীয় হচ্ছে একটা আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ রাখতে হবে, আর তৃতীয় স্বামীজির যে আমাদের ছাত্রদের জন্য যে শিক্ষার জন্য আছে কি চরিত্র নির্মাণ আর চরিত্র নির্মাণকারী মানব নির্মাণকারী শিক্ষা, তো সেটা আপনাদের চরিত্র নির্মাণ জন্য ছাত্রদের আমি বলি কি পুরো জীবনভর চেষ্টা করতে। It's my pleasure to call upon Sister Ashmita on the dais, who has motivated thousands of people around the globe with her musical composition. Good afternoon and Om Shanti. Religious could be a point of, different understandings, could be a choice, but when we say spiritual, it is something very simple. It's very deeply related to education, because spiritual means, in very simple language, spiritual is when you are good for yourself and when you are good for everyone. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जितना हम किसी चीज़ पे फोकस करेंगे, यू नो द प्रिंसिपल, जितना किसी चीज़ पे फोकस करेंगे वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। यू नो मैग्नीफाइंग ग्लास और दैट कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल, फोकस करो बड़ा हो जाएगा। सो अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बजाय किस पर फोकस करें? सॉल्यूशंस पे। और वो सॉल्यूशंस कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, वो सॉल्यूशन आपके अंदर है। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी पे आप फोकस करेंगे तो वो एबिलिटी बढ़ जाएगी। मेरा नाम है सिस्टर अस्मिता और मैं आई हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। और आज यहाँ पर इग्नू का जो कॉन्वोकेशन हो रहा है, इसमें आकर एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात होती है। और इंसान जब अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचता है, ऊंचाई की तरफ जाने की सोचता है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। तो एजुकेशन के साथ बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने आप जुड़ी हुई हैं। तो इस एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए ये जो इग्नू का बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, कार्य चल रहा है, उसके लिए हम मुबारक देते हैं। और सभी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आए या जो नहीं भी आए, इग्नू के जो सारे लर्नर्स हैं और जो सारे फैकल्टी है, जो सारा सिस्टम है, उन्हें भी हम बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे कि सदा अपने जीवन में ऊपर की ओर बढ़ते रहें। क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, ज्ञान पाते हैं, तो ज्ञान से ही अंदर में खुशी रहती है। और ये जो लर्निंग है, ये हमें सदा यंग बनाए रखता है, जवान बनाए रखता है, एनर्जेटिक बनाए रखता है। तो इन सभी गुणों को आज हम अपने जीवन में लाने के लिए आगे सोचते रहे। ओम शांति। I would like to invite Mr. Sandeep Halawat, Assistant Registrar, to deliver vote of thanks. Namaskar. It has been a truly momentous day for all IGNOU learners, as from now onwards they can download their digital degrees from the DigiLocker app. And remember, it will be at par with your physical degree. So early this morning, we had the pleasure of Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar ji, inaugurating the start of DigiLocker degree of IGNOU. So we are really thankful to him for that. And I also thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao ji, under whose guidance this initiative has been taken up. We are thankful on behalf of all personnel of IGNOU, as well as all learners present, to our Honorable Guest of Honor, Swami Sarvottamananda ji, Vice Chancellor, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute. We are really thankful to Professor Devi Prasad Mishra, Director, NIT TTR, for his kind cooperation and generosity in offering the auditorium and all related facilities. I think he has left, but we are really thankful to him. We are thankful to Professor N.R.A. Banerjee, Head of Department of Zoology, University of Calcutta, for gracing the event. We are thankful to Dr. Rajendra Kumar Nayak, Regional Director, NIOS, RC Kolkata, for gracing the event. Moving on, we are really thankful to Sister Asmita ji, Senior Raj Yoga teacher from Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, for a meaningful and wonderful session on meditation. Thank you, ma'am. We are thankful to Professor Saurabh Basu, Department of Physics, IIT Guwahati, and his wife for gracing the event. Thank you, sir. We are thankful to Mr. Anish Chakravarti, Chairman, CCOM Skills University, for gracing the event. Thank you, sir. We are thankful to Ms. Shamishta Datta, Director, Finance and Economic Services, Ministry of Textiles, Government of India, for gracing the event. Special mention to Mr. Sovik Haldar and Mr. Jagannath Das, our Best Innovation Awardees of 2023. We are once again thankful to all the dignitaries for being part of one of the most memorable day of a student life, that is awarding of a master's or bachelor's degree, and also for serving as an inspiration for the future endeavors.
We are also thankful to all the academicians, counselors, coordinators who are present and has graced the event. Last but not the least, I thank all the happy IGNOU learners who are present here today, and I wish them all the best for their future. Thank you so much. I would request Senior Regional Director Dr. Sujata Datta Hazarika to formally declare the closing of the 37th convocation of IGNOU Regional Center, Kolkata. On the power vested on me, I declare the 37th convocation of IGNOU closed. Thank you. पूजा सरकार, तानिया रॉय, शांतनु मंडल, डॉक्टर देवमिता चक्रवर्ती, আমি ডক্টর সুজাতা দত্তা হাজারিকা, সিনিয়র রিজনাল ডিরেক্টর ইনচার্জ অফ কলকাতা রিজনাল সেন্টার। ইগনুর আজকে 37th কনভোকেশন হলো, আমরা সেলিব্রেট করলাম এখানে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কলকাতার অঞ্চলের আমাদের 13 ডিস্ট্রিক্টস আমাদের জুরিসডিকশনের মধ্যে আছে, তার মধ্যে 11,000-এর বেশি স্টুডেন্ট এবার ডিগ্রি পেলেন। তো এখানে আমাদের যত প্রোগ্রামস অ্যাক্টিভেটেড প্রোগ্রামস আছে, অ্যারাউন্ড 360 প্রোগ্রামস অ্যাক্টিভেটেড আছে। সেই প্রোগ্রামসগুলো আমরা দূরসঞ্চার আর টেকনোলজি এনেবলড অ্যাভিনিউজ দিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামসগুলোকে এখানে চালাই। আমাদের কলকাতা রিজনাল সেন্টার বিকাশ ভবনে আমাদের একটা অফিস আছে এখানে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রাধান্য সেটা হলো আমাদের এই এডুকেশনটা ইট ইজ ফর এভরিওয়ান, বিয়ন্ড বর্ডার্স অফ এজ, জেন্ডার বলুন, রিলিজিয়ন আর বাকি তো কিছুরই এর মধ্যে কোনো ইম্পর্টেন্স নেই, বাট ইভেন এজটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হয়ে যায় আমাদের সবার জীবনের জন্য। কারণ মনে হয় যেন গ্র্যাজুয়েশনটা 22 বছরের মধ্যেই শেষ করতে হবে, কিন্তু এখানে আমাদের ইগনুর মধ্যে আপনাদের অনেক এরকম স্টুডেন্ট আছে যারা বারবার আসে, অ্যান্ড দে আর অলসো ম্যাচিওর্ড স্টুডেন্টস, অ্যান্ড দে আর আইদার ওরা মাল্টিপল ডিগ্রিজ করছে, আর না হলে ওরা নিজেদের হয়তো কোনো কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল একটা সময়ে, তারপর দে আর এবল টু কাম ব্যাক টু দ্য সিস্টেম আর নিজেদের ডিগ্রিজগুলো এখান থেকে নিতে। মাস্টার ডিগ্রি, পিএইচডি সব কিছুই আমাদের এখান থেকে হয়। দ্য অনলি থিং ইজ মাস্টার ডিগ্রিজগুলো অ্যান্ড বাকি সব ডিগ্রি আমাদের রিজনাল সেন্টার থেকে হয়, কিন্তু পিএইচডির জন্য এটা হেডকোয়ার্টার মেদানগড়িতে, যেখানে আমাদের ইগনু হেডকোয়ার্টার আছে, সেখান থেকে মানে ডিগ্রিজ, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেটস এগুলো সব এখানে দেওয়া হয়। আজকে ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট আর ডিগ্রিজ দেওয়া হলো। more than 11,000 students have received certificates and degrees and diplomas এখানে। আমাদের দুটো সেশন হয়। ইউজুয়ালি ফ্লেক্সিবিলিটি অফ এন্ট্রি খুবই ফ্লেক্সিবল, এন্ট্রেন্সটা খুবই ফ্লেক্সিবল, কারণ কোনো এজের কোনো ইয়ে নেই, কোনো খালি ওখানে একটা আমাদের ডেডলাইন থাকে ফর অ্যাডমিশন। সো আমাদের দুটো সেশন অফ অ্যাডমিশন হয়, একটা জানুয়ারি সেশন, একটা জুলাই সেশন অ্যাডমিশন হয়। ওরকমভাবে আমাদের দুটো পরীক্ষাও হয়, দের এক্সামিনেশনসও হয়, একটা ডিসেম্বরে হয় আর একটা জুন, টার্ম অ্যান্ড এক্সামিনেশন বলা হয়। সো এই দুটো সেশন মিলে আমাদের অ্যাডমিশন অ্যান্ড এনরোলমেন্ট এগুলো হতে থাকে। আর আমাদের যেটা স্পেশালি যেটা ইগনুর মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ক্যারেক্টারিস্টিক, সেটা হলো আমরা রিজনের মধ্যে অন্য যেই ইনস্টিটিউশনসগুলো আছে, কলেজ, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস আছে, ওদের নেটওয়ার্কিংয়ের সাহায্যে আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো আমরা চালাই। সো উই হ্যাভ লার্নার সাপোর্ট সেন্টার্স, যেগুলো আমাদের হয় তারা সবাই গভর্নমেন্ট কলেজেস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কলেজ টিচার্স যারা, ওরা আমাদের অ্যাপ্রুভড। দের ইজ এ প্রসেস বাই উইচ এম্প্যানেলমেন্ট অফ কাউন্সিলার্স হয়। এটা আমাদের all UGC, ICT, all government institutions, internationally আমাদের IGNOU certificates are valid and recognized. अनंत कुमार सिंह, अमीषा दुबे। আমি সাইকোলজিতে মাস্টার ডিগ্রি করেছি। আমার এজ 44-এর মতো, 44-45 এরকম। আমি বেসিক্যালি টিসিএসে চাকরি করি। এখন চাকরি করতে গিয়ে তো বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং করলেও আমার কাজ হিসাবে মানুষের সাথেই ডিল করতে হয়, তো মনে হলো যে
সাইকোলজি নিয়েও একটু পড়াশোনা করা দরকার। ইগনু থেকে আমার কাজের সুবাদে ইগনু থেকে করতেই সুবিধে আর কি, কেন এটা তো ওপেন ইউনিভার্সিটি, তো সব কাজ করতে করতেই শনি রবিবার করে ক্লাস হতো, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বা ইত্যাদি, সেই হিসাবে কাজ করতে করতে শনি রবিবার পড়াশোনা করে ইগনু থেকে করতেই আমার সুবিধা হয়েছে আর কি। মাস্টার ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি, এটা আমার 6ষ্ঠতম আর কি মাস্টার্স। আমি আরও 7 নম্বর করছি জার্নালিজমে মাসকম, আর 6টা করেছি আমি LLM করেছি, মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট MBA করেছি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে মাস্টার্স করেছি, মিউজিকে করেছি, সোশ্যাল ওয়ার্কে মাস্টার্স করেছি। এটা আমার মানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি আমার 6ষ্ঠতম মাস্টার্স। আমি সাইকোলজিতে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি ইগনু থেকে। কত বছরের কোর্স ছিল এটা? অ্যাকচুয়ালি মাস্টার্স 2 ইয়ার্সে ছিল, আর অ্যাকচুয়ালি আমি সায়েন্সে PhD কেমিস্ট্রিতে। তো তারপর আমার মনে হলো যে না, এত মেন্টাল হেলথের অসুবিধা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের, এবং এখন মানুষ এত লোনলিনেসে ভুগছে, সেটার থেকে আমার মনে হলো যে মানুষের পাশে একটু দাঁড়ানো উচিত। সেই হিসেবে আমি মাস্টার ডিগ্রিটা চুজ করেছি। I would request everyone present in the room kindly stand to attention for the national anthem. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Ujjala Jaladhitaranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे